Mpataa boy abamunyina adwo no nsia kase boy raba somo nuanom baanu yasi enkonwa DP akopie mo boko nsem odi tu dwa don keto ano de wonom ano atumu sadi ebe na bamboku no wonom wafe ebe ye de hia de ede ama wo maniti no His Excellency John Dramani Mahama say si ene de odi dwumade bi eba no no ye home ownership scheme ya no ede bama Ghana Armed Forces Mayan kwane boko anu brebre mabato posi sanyene akopie mu ewo boko no de ama wono mebetime de asomdwe aba sesi amene ukese yade se yira kwabra minta kando no health minister was a Ridge Hospital pa anti de ho ayenie etiwa ya no wa epoye mantam no emu ni ayabo ni din anase izuse no ne betime enya MC ne wo ho no manfo bi edomo sanso aka no ema yewura NSH msem de ekono enkoyie sani ade na se akwakoduru na se Ghana Water Limited won mutimo ade wo ho gimu ewo weja dam a eya ade se ebu faso no so no wonum de wo nan ebesi form ede afa ho Professor Akosa akasa ede afa eba ne se kamamenka bi na amanyoku ahodo na wo se emfamfa so de bi emre wo man no yede ne bekire mu offense south so carpenter ni be kwakwaya yede pa ade amasuku bi so ewo honom de be pa no de kokoche wonum ye be kwakwaji mu nchiremu ede abre wo abusuafo we ni nsam hodo pie ka ho ye abra so se betena se na yede ye be ede ma na amemfa ntu anim se adwuma ye ku omukuta mi mu bie anaso omukuta ye mu se emfa Mpataa Kase3 emfa emre wo ne talented lucky spiritual and herbal center saso na Jime Center Practical ho be believe in God prayer spiritual center ABA Herbal Clinic and Afei Rabdi Educational Complex Divine Immaculate Natural Hospital eka ho bi na Maxwell Adawese eka ho bi a Alhaj Smala Spiritual and Herbal Center Limos Pharmacy offense Kokoti Lorry Station wono nyina ekuta emu bi esi emfa Mpataa Kase3 emfa emre wo yenka se bodemfo yina eboa yempa enuane banu a yebetena se na yabe ensemi ede ama wo di amemeje so no ede ahofe empese the bush doctor Rastaman ahofe papa beneme de menemi nua ba kona kono duya naba abena saufreme atoye agudia meje oso Yati adi asimu nintino said ya popular request ekaro yatete musa tatale edi amamo na yewura John Dramani Mahama onone Ghana mampanyi ena woche mu ese adwumaku ahodo na titire no aba na bambo adwuma eku enoa asra mu edie no ye beye na onum asetena mu so betimi aboa ma worum eye adwuma no mu adwuma timi ada hofan na timi aboa chese de kokora ma ne yeye ne se wo ye adwuma na wo papa eda accommodation moton wasoma dwo ma me ne kan se wo dada pema dai papa nko anso na wo so na akoda dan tentan wo mu ada bia dai bone nko a e na wo som afi nso kora na eba se ne ebe yo mu ankasa nso ebenya wonum edan na de wo mu anase bia kora na wo ko ahomegie mu a na wa wo dan ai no ye private house ye betimi aboa enti no de dwuma die bi ede eba eno no eye home ownership scheme ya eno eba ede ama Ghana Armed Forces wasanso ahye wonum ebo se ba bi o mbetena barracks betimi aboa wonum no obehwe no aye ne yi ede ama. We will address the most pressing concerns of our troops, starting with the need for quality housing. We will focus on constructing new housing units in the barracks, abandoned military accommodation across the nation. We believe that no service will establish the Armed Forces Home Ownership Scheme to provide officers and soldiers with the opportunity to own their own private homes. This will provide our military families with the comfort and security that they deserve. We'll prioritize the welfare of our troops and our civilian defense staff
Already the ministry John Dramani Mahama nsebwe nyina etwa edi egui ewo Ghana Military Academy graduation ase a wono ma ekosuku no dada no ayeka ne se regular career course 63 ya eno ewo enkran eno de sansem edi etu edwa enti wakasa ye eno no asrafo no onum ennamu ene wonum efie ho ade hiade abeda na pemu na afi so wonum dan a enye nika obesiesie de ato na jeje mu ewo mantama hodo no obeyo no na ye bambo ho ensem na bambo ho ensem nso dia na etwa se otimi nso eka de ekoso ewo boko sanse boko ade na ekoso menteme ho ase no ni nyina na ekokowie ewo bambo enso emu eno nso wesa ensem sei no de kire mu rather than retrogress it. Let me reiterate that we will take all allegations of crime seriously and trigger our security service investigative machinery to go after criminals no matter who they are. But let me state emphatically also that we do not have the resources and time to engage in any game of smoke and mirrors. The Ghana Armed Forces is engaged in several theaters to maintain peace and security in our nation. One major flashpoint continues to be the Boku area. Only 2 days ago, an incident in a marketplace triggered an unfortunate loss of lives and criminal vandalism of property. I wish to emphasize that nobody gains from this situation of conflict and insecurity. We have triggered the Otumfo mediation process, which saw all stakeholders participate in discussions in Kumasi on a roadmap towards peace. I'm assured by the Asantehene that the process will resume next week when he returns from his brief visits abroad. Congratulations to our armed forces for the sacrifices you have made, even at the peril of your lives, to protect life and property in the Boko conflict area. We need the cooperation of all to restore peace in Boko and its environs. And I entreat all ni Mahama enontino wama wotumfo tekokoso otumfo setutu ababio asoate enonti na wotwe a yebesimu ne de onim se ene krado no ebekoso de sisie a edwa hoduo mu de ekoso ena anu ya so de asi woboko no enye anika ya wobomodin anso ede atu edwa ya enonso no na graduation ceremony ekoso ewo Ghana Military Academy enkran eno de sansem we nyina etu edwa Yanto ansam no so ewo ya na ho bambo nsem eso na boko nsensem ya ene basabasa ya chena basabasa yo na nsemu die a ebeje ntre ha krampo nam so ema yewura IGP Inspector General Police yewura Christian Tete yuhunu ekokopie mu ne dai na oguso okasa na ochire mu se obesra omanfo a omokontokwa ne biese ebe obi amfa na kode emfa nwuo ne nam so ye kra betima ma na fa so kra de afa sankrofuku a obeka wakoma na ode wonkode ebegu ho no no eso ewo posi adwuma nu na enimu na domketo omom na se bedwafie ti no se ye titiri pa yewura eye minority chief yepo yewura Franka no dompre kasa chem se dabi o kan se na how could you now patch the saying mantama hodo a BBC ekoso no so na pese won so enfom ho enhyemu anaso mu hu ne se mfamfa ho wan kan ye kura sei ene yewura Franka no dompre kasa abusiafo na kire se eno ensema wade tu dwa na mom yenkotie ensema eye Inspector General Police IGP okasa aye ewo ene Boko as ehonom. We want to make sure that Boko will come back to its past glory, so that at least we can all come back here. At least every security officer will touch Boko before even going on retirement. So please forgive us where we have gone wrong. Forgive us where we have gone wrong. Those mistakes will be corrected. Let us know where we have gone wrong and we'll correct it. We are appealing to the youth that what we see about the youth from Boko in the Ghana police, in the military, and then in other security services, they always discharge their duties with professionalism, duty consciousness. Those who have retired,
who have worked in any of these security services have all distinguished themselves. And so we are appealing to you to lay down your arms, have confidence in us, so that together we'll work and then we'll bring peace to this area. We assure you that when it comes to recruitment, we'll give the people of Baku priority. We'll give the youth of Baku priority. And so for that matter, a special team will come here to do special recruitment for people of the youth of Baku. If we get them, I'm sure some of them have helped us a lot in international communities, in international peacekeeping. I know, and their names, only that I will not mention, who have worked diligently, and those who have, if we get them, I'm sure some of them have helped us a lot in international communities, in international peacekeeping. I know, and their names, only that I will not mention, who have worked diligently, and those who have retired, they also work together. We Inspector General of Police Yera Christian Tete Yuhunu ne yete ne nka se okasa ye ede de kokopie mu e wo boko eno no eno nam so ma NDC anase dom ketua no a wonom wo mrahye bedwafie so agibre ye press conference ekasa ye na eno na chire eso na Reverend Ntimfodjo eso ye mrahye bedwade de ma asen south wono so ekasa wo press conference na se echire mu se no kwasempa eni ensema wo de tudwa no wanka ne de na so kafi wo hodo a emo yiri mu e wo boko ni na da di pefe se security nsem ekoso we, as a minority at the outset or foremost convey our sympathies to the bereaved families and the injured and to all persons and organizations who have lost property as a result of this conflict and as a result of the immediate escalation. But one of the other strategies that we recommend also to government is for government to lead an engagement with the youth and key stakeholders to listen to their concerns, because those concerns, when they are listened to and immediately addressed, it will address the immediate causes of this escalation, and when peace calms down and we have relative calm, it will be an effective recipe for the mediation led by Otumfuo to continue, and for other stakeholders who are also supporting to continue for peace to be built. So that dovetails into the Abeji from Joy FM's concern that Otumfuo led. Yes, so far very diligent steps have been taken by the Asantehene Otumfuo. We sense out to Mrashebedwani Reverend Ntimfodjo ena ode atu edwachire mu kwa befa so ambabo befa ntuma papa afra yanko ya chini nkonkuti nsema yewura Frank anodompre eso ekasa defa no wo criticize ne IGP edi kankaye no to be his major public statement ever since he was appointed, and maybe he made that statement just on the spur of the moment, but it is clearly an unfortunate statement, and it's most unfortunate to say that if you lay down your arms, you will be considered for recruitment. It's out of place. If any other person says this, yes, we may not attach seriously, but coming from the IGP and the potential, the ramification of that statement is so critical. I think the IGP should consider that statement again, because does it mean that people from other parts of the country would also ingest, fight, and then when they lay down their arms, they will be considered for recruitment into the security services? Most unfortunate. But more to the point, all of you were living witness to how our colleagues in the minority exploited this Boko conflict. We are showing responsibility. We won't come and speak the way they spoke. But one of the key statements they made was that anytime they are in power, there is peace in Boko. And that it is when the MPP is in power that the conflict escalates and it gets out of hand. In this case, they are in power. They must show responsibility. They must show responsibility.
a minority chief people yewra Frank Anodompre and yate se wakasa nsema yewra IGP kan no chim se omugitum babiara da enye yi nsem fatakram Yemwura mu ensam foforo no emu epo yemantam ne mu ene yakopie atiwa eye east ene ye pie no na ni nyina na edi bobo yai udin ewo mu anam ene osoro bobo din no yewura John Dramani Mahama enso ebobo edin no na ebare se constituency executive committee National Democratic Congress ene so atiwa ene nom echemu se wo hwe eye nomination na aba MMDC nomination no atiwa east NDC executives no enonom echemu se eye wonom echeman no se de manfo bi ebo modin anso ekwa attack no omabo modin anso echemu se da bi entwa yie kura se constituency chairman yewura Ernest Owusu intim emo akokota ake no echemu se da bi eba ne se no a we no eye baseless na afen so no eye politically motivated inti ebasa no a entimi emoa na enomo echemu se executives na kire se wo hwe attack na ekoye no a eye nkrofo bi nsusuye eno no maginasie ye ompeso mo fa ekwan bi eso no mutimi yewura ye intim omo ya ama ne ho eba fi sade ye beye na akwanya bi eba se ye bonidin so mama district chief executives na entimi so enkonko pie sande enkrofo bi na eyo esa na ena press conference eno ekoso ewo anyinamo eno na constituency executive committee no echemu SM se wo hwe sade esi ekono asabre no eduru so mko omo pomodin ekoso no mutimi eyesanse sembia ekoso edi etia eye chairman constituency chairman no etimi emoa omusan so echemu bi so se wo hwe de ekoso ewo abato empeso no eso eye constituency wono na kame se eye target bi eno mo target no eno nsisa attack no a omde akono suru nyina no eye yewudi ankrofo bi edi ewo mu we ne eye jealousy ena chese ekomu esa se wakoba se ebia amanforo na agene atomo se si yeboni din so mama MC ye betimi abode si ye betimi abode hwe endorsement ahodo a wonya no a eno bi enam so enam krofo bi efa se kuntura se eyo sa enema no osan so echemu bi so se wo hwe se de si ekoye no campaign no kurampo no a yewura William Aduchei a ono ye constituency youth organizer abra campaign ade ekoso nyina no enya de kura saafo no bi sa no omo hye da ehu wonum esa enti no ade no do abotomo na afie no nchi se wode ebomu enti yewura intim waya ade enti sade no waya se wakoba se yebo ne dia na no se efate sanse be ku din se no a esa no woko no na ense no kwankwa anu ase enti omotimi akonkoden na se koden na se nkunimdi aba na koba se yabo ne dia emankrofo bi emfa agenda bi a omode ahyomo etirimu na worum ense apa no edin esanse amanfo ejuju se oba beye etiwa east eye DC ye betimi aboa entini nyina enka emfamfu ano yewura Ernest Owusu intim ya ono ena sabre no manfo bi ekire se ohwemu a ne din betimi abepie mu se wo DC na nkrofo bi attack no eno ena enyinamu ene press conference amanfo ayese da bi emmoa kura 20 cents ne ye na ekoso no entwa yi Yantwa so ai se hwan na be DC hwan na be MC wasantemantam asantemanpo asem ena making na sesia me ne kase efra no panimu na de to animu ewa Mpataa Kase boso ne adwumadi ahodo yina so ese maburu bia wono ewa asantemanpom se ono gitum babiara da nyeye sanse edi ahodo bi a omo hwe animu senka no mu ena campaign betima bo mu din di aba na afeso no se assembly members gi ono mutum a omo atima ba beboa wono eso asom ewo eye asantemanpom hono mo eye yewura eye Yakubu Isifo no 2024 no na parliamentary candidate a eye make sense so no emprempedo eye constituency chairman so ka hu bia yewura Muhammad Kamel ena Imuru Idrisu omo se yoma na ade anche omo kwakwati anse edian maami e friend se estadwomo bi so unity e dia ba ono no mpanifo pese obebe municipal chief executive no eso ewo mampane ne mbatamu omo gituma enye ye mabunu no aye basabasa ye na sisi ame no ekasa die udu ani echirimu a eye Ashanti regional secretary Edmund Samanyoku ni yewura ba chanfo chirimu e da tonsantwere ni fo anim se omato nsa dia free party mpanifo mo asantemantam anasa asantemanpon se wono mmra na nsem hudo bia no ma meya no so mantimi anhwe ama discipline so ntimi anko hono mo ama maburu no so etusa na mo bise no wono mo gitum ba biara da enye yi ntim prepare no kaza die opani na kasa chiri so mo to nsa e dia free titiru ya na se party executive so mo wa asantemanpon hono mo so mo mmra no mo ma meyi ensem ahodo ano se ne beyo na antiase bia so no
ebetumi akoso ndisi amanyo ko ndi mo ho no ayere se benta asembe kola nsomponi Yemongura muai ewansam from Sansi yenya aba ne de ne yaba enti nsam ahodo a kyekyere de amaye no enumu ne enso ye de eba besomwo na ewo ensam foforo emu no na professor Akosa de ato edwa wono eye former director general de Ghana Health Service Professor Ajema Badu Akosa na wo chemu ese wo hwe kabima menka bi no a ewo ho de emayen na eno ema kwan ema amanyoku ahodo no a ebeka ne se multi-party democracy no a o chemu se enya ade no hu ne se ayemfasode de amayen enya mfasode emfa emaye kura eno ne ensema wode ato edwa enso ewo ho no mo ena wo san so echemu bi onso se wo hwe the kind of democratic system a ye ne ye di edi edwuma no a enya ade yatimi enya mfasode de ama oman no o de sansem we de atudwa ewo University of Education Winneba ena ode ato edwa ya blana public lecture a series ekoso ene edei ena Professor Akosa HM say wono de wo kan pefe wo gidi sincerely said de ekono enya ade betimi aboa eno nti no obekọ no aka enne say ba no multi party democracy no enya ade a aye wo mind good kra say na okire nsem no emu. I believe sincerely, and I'll say it here today, that multi-party democracy has done nothing for this country. Since 1992, the only beneficiaries of the system is the political class. The professional class, the working class, the underclass have all been totally marginalized. It's as if you live in this country, your sense is not respected. But that does not develop a country. We must be prepared to harvest the intellectual might of this country to progress this country. So, ladies and gentlemen, I believe and I share in Pierre Lumumba's statement that the change starts now. The change, let's say the change starts with the new educational system and the relevance of our local language in our educational system. And let me say that let's disabuse our minds that our grandparents are witches and wizards. They gave birth to you, they nurtured you, and today, because you've gone to school, you turn around and say they are witches. What you have lost is what your ancestors knew and your ability to add onto it. Professor Ajema Badu Akosa ono eye former director general at the Ghana Health Service enti abane se okoko suyango makakra dia na se wo ba na wunyanya sam kakra bi de tuutiri mu a wo maami a otete wo na ne hontoma ago ho dwonso adwonso gu ne ho zaate na pampers ni ho no mo ne de toma de to wasena ne ye de tami e de abomu na fa wo ntokufu na maami a hyewachi ukoba ya poso e bayifo that mentality no yenyi FM free yen adwemo ne enti yenkosi ye ankase be hu ne se ye local ye dialect no ye Ghanaian language no ebeboa ne ye hu ye man de no hu ne se multi ye democracy rule no aboa o my Ghana we ne nsem a ode atudwa ewo University of Education Winneba Ebusa yanto kasebo no so e de otwe na chiri podi makasa fidie so betim de wadwenkyere wadwempom e de afa 0599232353 0599232353 Facebook no eye Fish TV online afi o mo hwe Fish TV ene mo mutie na betim de wadwenkyere e de afa so e de aba yanto ansam no so ni mu ramu wapomdiri mu nsem so na yewura kwabla minta akando no ene yo so afo hwe na pomdiri mu nsem eso na okwakoye sofo ohwe na pomdiri mu nsem so die na dabi ene da ya obebontoa na wakwa ya sabia akwakohwehwe se de hositi emikire Greater Accra Regional Hospital ya the Tafensa Rich Hospital no obekwa kubonsahwe ekodo no se
enti say pa ni omugye mu ewo afibi atwa mu ode ma aban atwa mu pa omo so agye mu de abro ato omanim sa abre ya wase kokko hwe ho no ma niam ahodo pi atumi asa emergency unit wono mu afesu diagnostic equipment ahodo pi MRI na afesu si T scan machines ahodo yina assessing openi Kase3 anim okuku yo ne kokko anjo so kra. This is not the rage we handed over to the former administration. I must be very honest with you. This is not the rage hospital we are all boasting of. This is not the rage we made so much noise about. And rage must go back to its glory, and we will ensure that. What has changed is a typical, I mean, I've told you a lot of things. MRI is not working. CT scan is not working. And you were with me. I asked them to take me to the washroom. We walked more than 2 kilometers looking for a washroom. So that is true. During the transition period, we read certain documents to the effect that there was a program running, that program was supposed to fix all these equipment. But later in the report, and then further to ascertaining the truth ourselves, we realized that it was to the contrary. It's clear. I mean, in the handing over notes, they will tell you Global Fund is doing this, Gavi is doing this, Kofi is doing this, and as part of one of them, I remember that they said these facilities or these equipment had been fixed. But unfortunately, that is not the case. For share na pom dino nsam so yeru akwabna minta kan de ne okonsra hwe e Rich Hospital ndoko hu ye o chese nani anye ho na ode atodwo wie so na wone eye wonmo a omye management e wa ya asabia so kotena se edi nkomo pise na beyo na ya asabia na be fa ntoma papa bi e de Efram ediana ba any a young way. New Buffan Herbal Mixture and after New Buffan Natural Capsules. A babu yadunum be, nan bubu be, na intimate emwa. Nina se be drew kind or say, or the mama wanum, yadia who do be a da, say a low sperm count, Nina sono, Sisi yadi chess yadia be a canning per piano, Yakasi yaka ada jebo yadia be a canning panum, unum be one casabemus and pawati edgina se kick him, Emma no etimen so abu. Ebi o ma o me de menya me kwan so base pe me chirompa mu kwan so we no anya so de ka na wakosi eye kwantempo bi aso ne mo madam mu kwan so me ko wie ya pe oda ho hate se mo akuya na nkuya ka no ho wo se da bi modin anum bi ugina ho pintin wo wie ya pe na se wo da kura na nya se wibre na wo da eno enkan abodam e wo ho Kings Walk obenya bi o kan shi drug lane ni nyina da e bi ho na na buache heba kumase dani heba Kolinak e wo ho Heba Edia Pharmacy Samen Co KJT Ansono Freddy Mens ewo ho KO na afi KO nso eye Blessed Required ewo ho no mo tini nyina mu no ukokopie mu nso ewo oboase a ene no nso ubenya bim ebu akwa nso ebi ewo ho no mo Small Heba Smart Heba ebu akwa oboase nso eye Esapon konongo owusu Kobi Pharmacy nkoko Isaac Pharmacy enso ubenya bi ewo ho Nana K Heba Shop efija akwa Abrenof eho nso ebi ewo ho no fra wonum ewo 0240 581585 0553 511501 0208 2330 58 Buffon Herbal Mixture and Capsules ebibidro kan yankwa no mbi anwumre no na ebobi ne yanum bio immune system booster yetie nie no sugar no preservatives sanso na ye food supplement no na eda so no mahwe TV no Kase3 natural ginger drink meka na manfo se hwe Kase3 na kodamaka so Kase3 no so ginamo ginger ne wo so Kase3 no so ginamo ginger ne so ginamo ne nyina se onim se ginger no so bo modin anso esua ho ade a eboa pa cleanse veins no emom mamojadi mu afurusane sisie no eyi flames ahodo ni nyina da e de free mo titire na mema no musisi na ye adwuma pa tisisie ne de sa anya adwuma wo yete ase awuo timesra no bi wate ne time emwa mani di ho adanse danse mu di agene ba akomienu e de mo kunu no nyina secret no ena ne mayi e de ama wo no Kase3 natural ginger drink I said drink I
Kasedro ISC sa 0547 503147 onoma ebeko yi ede amon ena mema no mpa sichire bebrebe no eno so nye enya nze obu onoma ena o mesra me mfie mienu o ena o mesra me ona ma onua keska no aba sichire die bebrebe abegu ano de bo ano enye se bi atumi da bela be emi bisa se ebito na de adesua de de ma bi bela na atumi mi ne sichire sa o esa wudi sichire bebrebe sa ena 45 seconds na yo na bisa se bito wana besra wadim na esa ebi ato ade ye futio oh go experience de ana experience asem okay antina mi de mi tu omufo ayo ene munu abush na atumufo no we de be ma na aka be ma sam de akire munya ma besra me na case ka ya ma case ka na nanzo hunzu akire seye na wa ba bedura osu di bani ayo afio de phone na TikTok masa okay ntina yetu omufo so mo no mpeke se nde si kire nim Mpataa ase ya ho me kase so atem di abush achi a yesra wo yakwaba Kase na charging jana bano. Party engagement food na naming ceremony out there. Daddy, that's not what the Kase na charging drink, mommy. Yonko na minto drink bia ma wa. Debi no na wo me fe bia ma ji. Bia, mpempe ni se. Kase na charging jana bano. Anu ma to so me pa no ni asunku bia. Kase ni bom. I want to switch them. Eh, esi chire ba ko kre ni mo. Daddy, Kase ewo garlic eni akaka. Daddy, Kase ni bini. Kase na ginger drink blah blah blah. Kase na charging jana bano. Party engagement food na naming ceremony out there social. Meje fosu sikani mi be wiase me nya yie mo akada efri se mi yusu Kase na ginger drink and dey serve ma hoho Kase na ginger drink ye de Kase ewo ginger ani pepper ani ye de aye sugar bia nim enkrato food and transport agia tum say ye baba me mante someone share no me ye duma mo manage tenu ma pon se me bantem na me say si me so Efili. Ajo, Nansanya. Minya bafan heba Mr. No ye. Because feature na me bopina, my say come me no shia puma enkoyi no. Minya bafan heba Mr. Enu we on say bra aso de wo be fiente. Anu ontia. Na anu do feel say. Enu ade yes ya agro ni form. Ampa. Me so me lawyer ni. Ke fene bafan heba capsules. Be ma waye me no pen. Unu obesi ma no agya munte. So sisi ne ya oya. Unu se do ya bafan heba capsules. Ebesi siu. Omo agya won na to afu be nya tenka foforo. Pa Mr. ne capsules o man mu ba bia eton nupa bia. Kai se adu enye mamofra woni mfie dumienu. E ma pemfo e na obatan a o ma ne ba nofo. Bafan wo gidi agye won kwa. Adrei Food and Drugs Authority ahwema gya Some atwen ya American computer so dwa data wo atumi aba yento akasebo no so emfa emaun na ye de ni chire magana water limited na se bebeto dwa ese wager dam kese da ho no munsuo yi ayema buso a nsu bra na totototo ya ayema buso a ema no epepepe fa ho akokofo ha hodo pi ede eba na eno emu eno moto nsade afre eye Ghana Water Limited se omfo omho magimo na mwa bia se fata bia no so no omo ede ababebo wono mo enya se bedu ba bi no na ekwakwa ehwehwe nkuta eso ene betumi ede abre wono mo so a wono mo te weja ne mpatam hoina na futu amprempre de Ghana Water Limited ede ma omamfo a wono mo ete eho nyina anaso mo te ben hoina se obesere eso obi ama no ho ba no hwe ne ho yie sanse na sei kakra bia na ebu afaso kakra bia na ebu afaso nti sana moto bia ehormo ya wose wa wote wonmo so betimi afaso de abo ho ban eso no mentena ho ema hwehwe kuta no ema meto ansana watumi atusa na mo na kasanse mesese o ena yeto wonmo ne yeni mo na nso yira fa ye na akwakoye nsempi to mu de futo sonko eso ede akwa de ama wonmo ati eben wagya dam no ho nyinam Mentuasho
Yemfree weja dam ne horma na afe yemra mepie mu asante mantemo ofin so anafo mansini mu na yekom enwomasuya asoye ne sade yebeye na yesua de na yewure enso emfi yenchi yenkasa yentade yafade na atimi aboa no yede nwomasuya ade ewura yetirimu ama yehunu suahunu ahodo no eno enkyerese yemfree yakwan so se ye Ghana efo no enam sa kwan ne so ma enne amamre etimi so etwa egui ya eno no omo echemu se enne no traditional day na when the grand star pa na so kama pa eno no so educational directorate eno mbo modern so traditional day no etimi ebaye na no mo echemu se we na ekọ ni nyina no fanfare no no yetimi so exhibit man ne mahodo na wahu ne se ampa eba no ya mamre ene ya mane no Ghana so waza oye enam so emane a wono panyi kwankyerefo edema offenso enwomasua asoye no ye municipal education director Mame Gladys Kwache echemu se dwumadi mo edehye so ni nyina se eboa ema wono mo etimi aka ho ede abomu mmafra no so ehunu se de si etie bisanse wo yes ade we no a ede anyongofa ede ba esan so ema enema hodo na wonim no utimi so enya wonom bi ebaye eno se bekase department ahodo a omonye nwomasua asoye no na nam se nwomasua asoye ni di dwumadi efenti no omonso bepie mu ebie no Ghana Health Service onom ebai Forestry Commission Cocoa Board Agric ena afi auditors eno so mba bepie mu fanfare no eno ase abra yensem choni ekuya pokuya ene wonom edi enkomo no Mame Gladys Kwache the same say etuya edase me chia watiefo enne traditional day Midi yankasa ye from Gladys Kwache mini municipal director of education of Finso na de enti aye di sa adwuman enche bia na ye workshop concerning stress and ye ne sesa na tie dia eno ye theory ye be practicalize no enti ye wie workshop na mini mpanimfo tenase ena baba we ya wabokola ejina mensa ni fen ye te committee wona na ye chairperson ena esi sechi ena Alex na ye de wo form sa committee no na de no obo wo mu chidom eye nakwa enterprise enti na chese tototo bobo ye ni ade nyina no yamfa adwumasika ena edi sa adwuman yenya kasa ye botom ena etietiaye ena ye de odo abo odom voluntarily obia de obenya bia bai ye ya ama amansa nyina hu se edrumre bi na se ye adwuma wo officer eye se ye demonstrate se ye doye ho ye kro enti so bi fra bonten no wo ba de ya ye ebemne nipa kro no ahwe yie etosu bio on se wo ba ye yesre yesa ye release stress bebre adwuma na stress wo mu ankasa enti de ya ye ama ye stress bebre ekọ esa de apomuden ba eyi adwendwen ni firi ho sese aye weye obi ato na adwendwen agu enye se ye ni issue ye wo issue nanso de ye enti ya to ni nyina ato agu ebema ye nya apomuden Mame Gladys Kwache ono any municipal director ede ema Ghana Education Service of Finsom na nitini nyina mu ena wate ne sanse yen kase emua ne yenkwankwo hwei enso no enema hodo a ekoso na efe programs ahodo eno se sei na esi etie ya frame ekua free owusu mene municipal chef coordinator ena me mami so ye friend esi sechi apia ono na ye HR na adena eye meneno ena ye dwene ho na adewe ene ye hu ni seye na yenya se de mama kan ye no ye kekan ye nsase nanso ye ma eto nkrofo bi eba omono nso eba ebeboa ye eti me fasa kwanya we so na mada Jamna Kenten headmaster ase eye na apia
sɛ yɛda no ase paa sɛ yɛde too n'anim wampopo ne ti na ɔbɛboa yɛn ɛyɛ Dominican private school almost no official educational directorate onomo traditional da onom etimi ewoye endura da na ye nika eyakono afade wohwa bakawani ahodo a igugu nkomo entima mu kala hodo ya bo efe ediano timi se fufu efufu na yitwa sa be yakono efe pa Yaduane so the head. Tradition goes on. Yeah. Tituaso. Okay. Abusa yanto en sam no so e ofin so e south hono ma nwumasua unsemu a na yegusu a yewoyi. Na sese amene okese de carpenter ni a friends master tawi ofin so enkuro to ba kwa friends ofin so boase. Papa na kwa ya de sonko pa eso e de amasuku so a ebinimo ofin so boase me kire ofin so boase MA primary school na afeso so RCJHS no so no. Okokoya ye de ma wono mu. Okokoche nkonya maako be se aduonu 52 na apono maako enan eka ho ya ne bo no so enye sika wa krampo a esombo be se 3,100 Ghana cedis nka ne titiska pa no 31 million otimi de kokoya sa ye de we sei e de ema no na bra master tawia eye sa ye de asem sei e na ode tuja midna ni master tawia me kapitani ewa boase na boase school ya de bia adamakuma so ye pa boase school ya de bia adamakuma so ye nti me ya metaye no be che wo mo edi kan bi ka ye cardboard ebele wo mo ye tosu ye table ya kunya ebele wo mo ye tosu sa ye table bi P1 to P6 bia obi an de ebele wo mo ye tosu me yansane enkunya maye nkunya 52 ebi ani pa etsa so 222 okay 52 no what's the same scar 170 million pro 4 aso achi pro so scar so 1004 14 million nti what's the school there adamakuma so pa yi say ade bia na ska kira se besom bia de se de bo school e ma school ko e kai nti se aboafo se obisu e wa kuma pasa wonye na school no ye de enko animu e ko animu sa na man kran so eni beji school no nti magister bia no we master tawia wono timamuni wo fenso boase se watana ho ache we so ye de sonko a wo ye e de masa school si na no na chiri eso na headmaster Yura Ofori Charles, Mr. Ofori Charles, ono ewo offensive boase MA primary school or headmaster ono also chese o meso no ma so mu yi no ma hweso yi na eso abafaso eso e de masuku nkwada no me na me head teacher wo boase MA primary yeda Yura tawia ase o ade fefa wa ba ya man eyenei na wenye ede edikan wa ba dum yen wadi kan ama tables and chairs ama teacher for enne wadi we nso abadum ye otumfo nyankopon na ye da nase ye wo help yi wo sukuu mu ha enkankan ye keji dan ye ni keji dan nduba ye sukuu yi mu a keji 1 na keji 2 na B1 ye nyina tedan ba akum nti ye sere afoforo nso se omumra boase na omumra meboaye na ye wo hawo sukuu dan ho sukuu ahyase keji na nso ye ni keji dan ti esre ahwefo se obi bia we headmaster office boase MA primary school na okasa na chire krampo na nana mankwatia eso bebegina mu di ma office boase hene eso ebehye dwumade no mu kenapa ama mu yeduru se ani aso pese ne baso ababe sa de we sei ejira nyame aja nyame oba nyame ho nkonkondim ya openi tawia ya ni ti ejira hane de we kan se mi jia oma ofensu bokumene ya oye boase hene anem ono anese ko ha ana we nya ho ama watu na busu apeni ye bi nana mankwatia se mi na mesi na nai na mi jira ya na aside di nkai de mo twedi ampo so ma openi tawia ya ni so ade hu se owo boa school yi se obi chair no kra ya
as a go between I chair the Terry, and so only I and I went as over boy. As a there, Terry and this I didn't say, or they boy Korea. And shedding cry say, Yamin talk also no man and patenting, no man at one day, no man in India. Said that there be a canacoma, said why you be that damn school. No Papa no go so ya no. Near the young couple dinner than us. Now the air toss be able to say, said them before they didn't get your kind. I teacher Lanca's mamma, I my row class say, kindergarten for no. 1 and 2 I can't primary one and no more than back. I rose a beer and namely, it be in baby, said I near grab say, dear, if you am quite no. Ejina mu edema offensive was hene eso say master tell yakoya say ye we say no eni asopa onu behwe na suku nkoda nso hwe no mu ntu ho na moye no mu nso omo hwe se so beba mfa so papa bi na ngo ba se kina nko na akwa se na eso mfa so ne se dia na ba eni na ye de asi eno nti yakra emom nyakopon ya domo a Monday ye be hia ne a wosem edema ye original bawa cameraman DJ Martins, the ladies man, MC Ben Ephraim, gentle, Inuanum Beno, Dria Naba, Abena, South from Atoye, a good year, Major, some for instance, I would do now, Edamasi. And I feel so no. I want fair and pese, the witch doctor, Rasta man, I have papa be any meeting. You're from Oheneba, Berima, Nanaki. Eji adodo na de bomb samrane no. Eye koto kromugolo kanti. Ni yen centroni. Ebona dance ye ho niema papa dia. Na ye Mr. Mensa Enterprise. Ena mekanfo dia ma wo. Free asase ekosia wiye bia de. Mekanfo Mr. Mensa Enterprise e dia ma wo.